I deem it a proud privilege to introduce the chief guest of the day, Ms. Usha Ramakrishnan. Usha Ramakrishnan ma'am needs no introduction because she is a well-known close person all over the globe, and especially amongst the student community and on the social media platform also. Ma'am is a multifaceted personality, and she is a blend of both academics, industry, counseling, psychology. Be it any case, there is no word to express ma'am's expertise. I have been known her for the past 25 years, and ma'am is such a simple person that she always welcomes everybody, whether it be a student or a faculty or a parent or a working professional. She just attracts us by her smile, which is very missing for all of us nowadays in this technological world. Ms. Usha Ramakrishnan has nearly 2 decades of experience in the multi-banking national sector, and now is a skill catalyst, trainer, and a counselor. She has conducted many workshops for working professionals, married couples, and all over the student community, both parents, teachers, be it anybody corporate, and in the global scenario and also in the corporate sectors. We're very fortunate to have ma'am because, as all of us know, we started with the traditional system of education where we had the Gurukuls and the Paఠshalas. There, the work of a teacher was only to impart knowledge. Then we moved to the modern era where we were all facilitators. But now, post-COVID pandemic, all of us are facing a difficulty because even we are having that myth among us because of the online education, the ICT teaching learning techniques which we are using it. And this is causing a stress to all of us because transformation from one thing to another is very difficult for us. So today's topic will be apt for all of us, and I hope that ma'am's insight into the understanding psychology will be useful for all of us so that we play a vital role in transforming the lives of the students. Thank you, ma'am. I now request academics, Dr. Ramachandran sir, to honor the guest. I now request our guest, Ms. Usha Ramky, to take over the dais. Okay, can we start? Good morning and namaste. Very happy to be with all of you here on this wonderful day where we are going to understand about psychology. Before I start anything else, salutations to all the faculty who are sitting here. The Santanam ஒரு படத்துல சொல்வாரு, அவன் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கான், நான் ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுட்டு நான் படுற பாடு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி டாக்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம வீட்டுல 1-2 பசங்களை வச்சுட்டே எப்படிடா வளர்க்கறதுன்னு திண்டாடுற இந்த டைம்ல நீங்கெல்லாம் வந்து இயர் ஆஃப்டர் இயர் வித் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆல் ஒர்க். ஐ திங்க் யூ ஆல் நீட் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் தட். ஈஸியே கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கை தட்டலாமா எல்லாரும் சேர்ந்து? Okay, thank you. So definitely salutations to all of you, and very happy and delighted to be with all of you talking about this topic, and very grateful to Dr. Ramachandran and the team for inviting me over. Quick quiz: how well do you know students and the trends being தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக? Okay, how do they abbreviate the following? எப்படி போடுறாங்க டெக்ஸ்ட்ல? Alphabet. Okay, great. என்ன டைம் இல்லையா? இன்னும் அந்த EA 2 எழுத்துக்கு டைம் இல்ல. So GR 8. Sir. அதான் யாராவது ஓகேன்னு சொல்லிருந்தீங்கன்னா ராங் ஆன்சர் சொல்லிருப்பேன். கே. சோ அந்த அளவுக்கு they are all saving time today. இதெல்லாம் பெருசா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு.
Madhuri. So that's where good. I think you're all there. Big round of applause. இது வந்து நாம நீங்க வந்து MPhil subject இதெல்லாம் படிக்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்ல. The latest trend ஓட போறது, because I teach life skills for students, I really need to be up to date with all these things. என்ன படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும், யாரு ஹீரோ, இது தெரிஞ்சாதான் நான் அவங்கள்ட்ட போய் பேச முடியும். Otherwise பெருசுன்னு ஒதுக்கிடுவாங்க நம்மள. So we really need to understand them on these. So we are trying to connect with the young generation. என்ன நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்கள்ட்ட, why is it different அப்படின்னா, today when I go to my school, my teachers tell me it's not like those days, we still remember you people, nowadays it's not like that அப்படின்னா. And when I go to my bank where I was working for 15 years, I was with HSBC. And when I go there, it's become a hire and fire system now. Employees no longer stay in the bank for a long time. We don't even know each other properly. அந்த நாள் மாதிரி வருமா அப்படின்னா வராதுதான். But there's no point in talking about that. We need to change with the changing times. We need to know what we can do about this. You know, when the NRIs come from abroad and come for a vacation, which is vacation time now. சென்னையில இது சரியில்லை, இந்தியால இது இதுவா இருக்கு, அது மோசமா இருக்கு, எங்களுக்கும் தெரியும் அதெல்லாம். But there's no point in talking about that. You know, we cannot demotivate or demoralize ourselves by talking about things which are not okay. And you are all in the beautiful, noble profession of creating young minds. Doctor வந்து save பண்றாங்க life, so I always see them as God in human form. And you all are creating lives. It's such a noble profession. In the profession la இருக்கும்போது we need to be here with hope, with a lot of positivity, and see what we can do for this younger generation. அதுக்கு first நாம connect பண்ணணும்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அவங்கள பத்தி. They are all very fragile. It's not like those days. First of all, COVID, the first time ever that somebody is facing COVID. For all of us, it's been a completely new experience which has turned our lives upside down. And for students, it's not easy. The students who come into college in the first year, second year, now are all having the problem of even connecting with peers. ஏன்னா கதவு மூடி நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே வேலை பண்ணி பழகிட்டேன். I don't even know how to connect with new students, other students who come from various schools. They all have changed their lives. And of course, the family system. It's not like before. And before I talk more about the family system, I want to show you a small video clipping, which is, have a look at it.
So that's where we stand in terms of parenting today. Finally, we only give what they want. We are unable to manage with that 1 or 2 kids at home. But overall, on the COVID side, there is already a study which says that mental health is going to be the next pandemic. People are going to be suffering in isolation. முன்னெல்லாம் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருந்தது போக இப்ப ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து இருந்தாலே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா அது பேர். It's come to that level now. So people are all, a lot of children come to counselings because they are unable to manage their lives with a single parent, with a parent having an extramarital affair, with a parent who is abusive. இதெல்லாம் நடக்குது. So it's a problem is not just with the young generation. With the changing time, with the internet and the medium pervading into our personal lives, lifestyle is changing. Things are changing. So I think when we look at their life, the family system is not like before. We don't have the time. And even if we are there, we are all the time running behind money because we want to give them the best education, get them all that they want. In the process, we are missing out on looking at them and spending time with them at home itself. And it's an all more difficult scenario in the institutions because there is so much of academic pressure, competition, placement, one step after the other. And everywhere we see that children don't get the right things into their lives. ஆனா அது என்ன சொல்லி கொடுக்குதுன்றதுலதான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. Of course, Google என்ற அங்கிள் வந்து நல்லது சொல்லுவாரு, கெட்டதையும் சொல்லுவாரு. ஆனா நம்ம நல்லதை கேட்கறது இல்லை. So நம்ம கேட்கறது அவர் சொல்றாரு. So with this, we need to understand that things are not like what it was before. And I'm sure you all agree our world was very simple. But today it's not like that. It's very complex for them. I remember we only had a Doordarshan Kendra to watch. So there's no way you will get spoiled. Even if the hero heroine come this close, they will put one tadangalukku varundigiro. That's all. Adult movies were watched only by adults. But that click of a button, that those children get everything on the screen, which is so scandalizing. Enna பண்ணுவாங்க அவங்க? They are exposed to a medium like that. And if I had to meet somebody as a student, I have to go meet a friend. I have to go all the way, tell my amma, appa, amma, friend வீட்டுக்கு போறேன், போய் பேசிட்டு எத்தனை மணிக்கு வருவே, we will again come back. That's all was friends interaction. Today, this enemy which we are holding in our hands throughout the day, 24 hours, so they are all the time connected with people, with outside world, with the medium, with social media. The continuously they are exposed to the outside world. It's so complex. Cinema வந்து நீ லவ் பண்ணு, அது இல்லைன்னா வேஸ்ட்னு சொல்லி கொடுக்குது. மெகா சீரியலா நீ நாசமா போயிடுவ, 2 எபிசோடு மேல nobody can be happy in life னு மெகா சீரியல் சொல்லுது. Friends are saying something else. And after all this, when parents and teachers are telling them, Kanna, you have to shape your lives, you have to be careful now. ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. So it is not the same like what it was before. We have to understand their world is complex. We need to empathize with them. They are very confused. I did BSc Maths because I didn't get enough marks for an engineering. And I took Maths because
physics and chemistry was very scary for me, so I decided to take maths. Avladha option. Then I wrote a bank exam because my mother was working in a bank and she said bank job is very good. It was easy for us. It's not like that. They are confused. They have so much of talents. They don't know what to choose, what not to choose. Everybody is saying different things. இது விடுங்க. ஒரு government college, government school ல போய் நான் பேசும்போது I realized that மேம் பிகாம் படிக்க சொன்னாங்க எல்லாரும் வீட்டுல. பிகாம் படிச்சுட்டு என்னமா பண்ணுவ? பிகாம் படிச்சாதான் ஜாப் கிடைக்கும். யார் சொல்றாங்க? எங்க மாமா சொன்னார். மாமா என்ன படிச்சிருக்காரு? 3rd standard. So everybody is giving some advice here. They don't know how to take care of their lives. We have to empathize with them. It's a very complex world, and because internet medium is now there omnipresent, it is very difficult, and we have to understand what they are going through, and they are talented and evolved. And otherwise, you don't know how they identify the icons on the screen and how they get into an app, but they know how to do it. They know so many things, and somewhere down the line, we all go and ask our children, they give a look like that, you don't even know this, and they're giving me all sorts of advice throughout the day. They know so much. They are talented. They have a lot of exposure. So many children have potential and they want to do big things in life. It's amazing to see all those children, and human consciousness itself is evolving every generation. All we need to do is have faith in them. Believe that they will do well. They are evolved. They can change a lot of things. Innovation, what all they are thinking of. There's so much of potential to the human brain. We only need to exploit it correctly. And they are in an age of experimenting. They just can't take instructions like that. We took those instructions because we were scared. Choice kutrda namlo kelvi ketrupom, but we were not allowed. Today we are allowing the young generation to speak. Namadana solli kodthom, nee kelra dhairiyama na kekranga dhairiyama. But they are questioning, they will not blindly obey. So even if it is something that is very sensitive, if we are able to reason it out to them, explain to them why they need to do it, then they do it. When I do a life skill workshop for them, we sit in a classroom, have a lot of activities, games, and discuss about life-related topics. And then I only tell them, can I be aware? For example, I do a topic on love and relationship. I've written a book and I named this program, Don't Fall in Love, Rise in Love. So I tell them what all are fall, what all are rise. Nee 8th standard la paiyan committed endran. Eppadi committed? Enna spelling adallam theriyadhu ma'am, but I am committed. So on the level avanga aarambikkranga. So I tell them இதெல்லாம் பண்ணா ஃபாலோ ஆயிடுவேன், இதெல்லாம் பண்ணா ரைஸ் ஆயிடுவேன். From my experience, from what I have seen, I'm telling you this. Beyond this, you decide what is good for you because you have started thinking. அப்படின்னு சொன்னா they feel very responsible about the whole thing. So we need to understand that they want to experiment, and a lot of times, unless it is a moral, ethical issue, we have to allow them to experiment. கத்துக்கட்டுமே, mistakes பண்ணி கத்துக்கட்டுமே. Let them learn. For that child, we'll keep on telling, Vana, Gudichirada, Viduva, Gudichirada, Adipadam, but the child will keep doing it. But one time they fall, they will then realize they should not do that again. Nothing like experience in this world. So can they learn from their own mistakes? Can they learn from their experience? Because the best teacher is that, and they learn better with that. So we should not take, if they are not blindly obeying, we should not take that as a disrespect towards us. Their style is like that. Husband ku vandu idukku munadi generation or 3 generation munadi la kaalu puchu vittu keela kaal kitta ukkandu apparama thoongi ipala nam adala pandrom sa kalagila nadakudhu இல்லையே, அவங்க தலை காலே புரியுறது இல்ல. அந்த லெவல்ல இப்போ வந்து everything is changing, which means all of us are not in that generation of blindly accepting anything. Things are changing, so they will ask questions.
if we are able to connect with them and empathize, I think we'll have a much better relationship with these children. And more than any other time, they need love and empathy. America, a generation of single parent and stepfather, stepmother, those children are getting into a depression and then into a lonely solitude, and then they are telling, no, we need both parents. Without we understanding the value of all of it, we think by buying them the best thing and by putting them in the best college, we have given them, definitely that is important. But even more important is love and empathy for them. Barack Obama says no technology can ever replace human love and empathy and emotions. Shoulder, somebody to listen to them, somebody to tell them that, don't worry, Kana, you'll do really well. They all need all of that, and they will be able to connect with that teacher who's able to do all this for them. So having said that, these are the things, are the ways by which we can connect with younger generation. I want to little emphasize further on this subject, on how do we understand their needs. Basically, psychological needs of a student are categorized into three. First is autonomy. They need freedom to do what they want. Competence. They need to be competent enough to do. And third is relatedness, which is relating with other people and getting emotionally stronger. So I have further disintegrated that into 5-6 areas for us to understand what the needs of a student are. Because to give information, there is visual aid. There is computer for them to learn technologically everything. They need a human being who can guide them, who can be like a senior friend to them and help them out. அதுதான் இன்னைக்கு டீச்சரோட ரோல். அப்படி இருக்கும்போது what do we need to understand? We need to lift their self-esteem. We think they are actually, 15 years back when I first stood in a classroom and started talking, the children were not even getting up, not even answering my questions. I felt very humiliated in the beginning, thinking, hey, maryadeye illa, avamaanapadranga, no respect at all. But I actually realized a little later that they are scared to get up and talk. They are worried. They have peer pressure. Because a lot of families still tell them, you are not fit for this. You don't take that risk. So we are all conditioned to be in a certain fashion. So they don't have a high self-esteem. And one comes from an ordinary family, another comes from a rich aristocratic family, another from a convent. When I went into Ethiraj college, I came from a government school. I couldn't even speak 2 sentences properly in English. I was not communicating with other students who came from big convents and big schools. But somewhere on the age level, that's where the problem is. Because I was not intelligent enough to think about other factors, I focused on what I was good at. Nalla pesa varum, namukku nalla drama la nadikka varum. So adella na panna aarambicha udane somewhere people started to notice me, and that lifted my self-esteem. But today it's not like that. They don't even get a chance to get up and speak what they want. They don't know how to do that. We need to lift their self-esteem. That's why I always tell them, the best selfie comes out when you have a high self-image. And the selfie, you need to, dress up and then in the angle, that angle. பார்க்க பிடிக்கலாம் கூட பரவாயில்ல, பார்க்கவே பிடிக்காத லெவல்ல ஒரு ஆளா நான் இருந்திருக்கேன் சோடா புடி போட்டு ஒரு ஸ்கூல்ல போய் படிக்கும் போது. But for me, because the self-image went up, and the selfie sumara irundha kuda, I could smile, and that shows in my eyes. Number self-image nalla irundha selfie la kannu kaamichu kuduthrum. Makeover is not at all important. So அந்த self-image நாம எப்படி improve பண்ணலாம்? ஏற்கனவே செம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா சூப்பரா பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விட்டுருங்க. They are anyway good. Somewhere in that corner there will be a child who has a low self-esteem. Somewhere there, one child will never even talk or answer anything that we want. Can we lift the self-image of that one child? And that has a huge impact. This is a story which a lot of you have heard about. This teacher called Jane.
And she went in as a new teacher into a new school for the 5th grade. And when she went into that classroom, a lot of children were very happy. They all cheered. And then she saw one boy called Teddy who was very quiet, not talking at all, dirty looking, not even smiling. And it went on like that. Even when she tried to connect with them, he didn't connect. And then the Teachers' Day came, and customarily they all brought gifts and gave to the teachers. So each one gave a different gift. And slowly, finally, Teddy walks and he gave a broken bracelet and a perfume bottle which had half perfume in it. And he left it on the table and went. Teacher put all the other gifts aside, took that bracelet and wore it in her hand, then put that perfume and said, "Oh, it's very beautiful." Instantly, there was a small smile in that boy's face. And as she did that, she went back and took his record, saw his 3rd standard report card, and where it was mentioned that he is a very bright boy and cheerful. He is always very friendly with everybody. And she was shocked to see that how that kind of a boy had turned into someone like this. And by the end of 3rd grade, the report card said his mother is terminally ill and this has really affected Ted. And in the 4th grade, the report said his mother has passed away and his father is not supporting him, and he has become very depressed and very, very isolated, not mingling with anybody and not obeying at all. And she understood that this was the reason why this boy behaved differently. And she started working on that boy. Years later, when he left the school and he went all the way to Jane and told her, "Ma'am, you're the best teacher I've ever had in my life." She thanked him and wished him all the best. Much later, when he became Theodore Roosevelt and the whole world applauded for all his achievements, he called this teacher again and said, "Ma'am, you're the best teacher I've ever had in my life." If she was not there, probably he would not have become what he had become in his life. அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சரா ஏதாவது critical thinking is an issue. Leadership, teamwork is an issue. They are not happy people. They are stressed out for everything. So where do we teach all this? This is where life education comes in. இது நாம அவங்களுக்கு எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது we need to develop their competence well. They need to be on par with the rest of the world. The best of the intelligent people come from here. To the rest of the world they go. The whole world needs people from here. But இன்னும் அவங்கள நாம லிஃப்ட் பண்ணி இங்க இருந்து கேப்பபிளா அமிச்சோம்னா they will be so sought after because the children feel that it is so theoretical and they are really not able to apply what they have learned as compared to people in the West. A lot of children had to really struggle to come out of their shell and understand. நான் எக்ஸாமுக்காக படிச்சேன், அதை நான் எழுதினேன், பட் அதோட அப்ளிகேஷன் எனக்கு புரியல. So can we give them that opportunity? Can they become more competent?
and enable teamwork and team spirit, because that's the most needed thing today. Same day, best friend kuda sanda, husband wife kuda sanda, teachers, friend, they have a problem. And it's not just with that generation. Everywhere we are all being more and more lonely today. But we can't survive like that. We need to be emotionally strong. So can we build this group together? You need to make this work and give it to me. The last row, you all should take a topic which you can think of, and because they are always thought of as not so good, the last row benches students. Can we lift their self-esteem, give them a topic which they will like, and then make them stand in front of the rest of the class and applaud for them? They'll just, it'll be a big shift in the way they look at life itself after that. So that kind of a teamwork and team spirit. Take 3 minutes in the beginning of every class to just tell them something that is inspiring for them, something that they need the most in life. And the few minutes we can change the way and have a conversation with them. They all like that. They don't like instructions and orders. They like to have a conversation. But I want to meet you this evening. So that time itself, that guy prepares. Why is the professor wanting to talk to me? There, sit and tell. See, the way you are talking to me is not okay. I don't like it. Why are you doing it? Is something bothering you? Why are you always very quiet in the class, not cooperating with the rest? What is bothering you? Who can I help you? Because you cannot afford to be like this in an organization where you work tomorrow. I want to create you. Tell me how I can help you. And have that kind of a conversation. They will most willingly open up after that. And for them, having fun is very important. And please let them tell us that you deserve fun. You need to be happy. What is the point? They need to have that fun, especially in very, very intense subjects that they are doing, which are a lot of subjects that happen in SRM. You need to have a fun bit. That distraction, that welcome distraction and recharges is very important for them. So let's understand fun is important. Weekend full work, why you have to work seriously? No. Take that small break and recharge yourself. They all need that. So when we understand these psychological needs, which are basically autonomy, relatedness, and competence for the young students, which is the basic need, which is now becoming more because of the changing times. So, any questions at this point in time, or should we move it to the later discussions? Anything that anybody wants to share with me at this point? Students, wait. Sir, just sharing my thoughts. Okay. Some oxymorons. How? So there are two words, okay, in a phrase. How they are oxymorons is like to tell you an example. Unhealthy fitness trainer. A fitness trainer cannot be unhealthy. An unhealthy person cannot be a fitness trainer. It won't work. Melodious kuttupattu. It's an oxymoron. Kuttupattu nale kaadu piyano. It cannot be melodious. Anda madri. I want some oxymorons from you. Sorry? எவ்வளவு பேர் சிரிக்கிறோமோ அவ்வளவு அடி வாங்கிக்கோன்னு அர்த்தம். Spontaneous hours. Anything else on your own that you can think of? Okay. For a mega serial, oxymoron என்ன சொல்லலாம்? Sorry? என்னம்மா? A little louder, please. Loving mother-in-law. Lovely mother-in-law. Future mother-in-law is saying that. Okay, lovely mother-in-law, oxymoron. Okay, doctor, kedada oxymoron? Killing doctor. Absolutely.
Absolutely. Student? Obedient student. Absolutely. Yeah, sure. Actor? Politician? Honest lawyer. Teacher? Knowledgeable teacher. Yeah, it's nice when it comes from a teacher. We can laugh it off. Basically, yeah, oxymoron and where it doesn't go with the other. But I think when it comes to teachers more than anything else, morality is very important. The value system is very important for a teacher. Yeah, before we talk further, I want to ask this one question. Which teacher of yours, okay, as a student, which teacher of yours do you fondly remember and for what reason? Why? The list is too long sometimes. Just one sample. It could be injustice if I say only one name. நான் உங்கள்ட்ட போய் சொல்ல மாட்டேன். There no more. So you can't tell them. Okay, cool then. No, see, for example, for me, my chemistry teacher was somebody who, for all the smile and the happy way of teaching chemistry, I never knew chemistry can be so entertaining. But for her, I would have studied it at all. You know, any teacher that you fondly remember for any particular reason? Why? Actually, our teach country Golia life example oda entertainment Okay, nice. Yeah, somebody from the English teacher. Yes, please. English, why? Unbiased approach. Anybody? HOD. Why? Any complex subject also can be made simple if they teach it in such a fashion. Anybody else anything? Yes, ma'am. My British literature teacher, Dr. Pinto, I still remember Dr. Foster, how it was taught. Okay, the way he taught. That's exactly what we are trying to talk about. So before we even discuss this further from whatever you have shared, I want you to watch one more video clipping and then we will discuss. Yeah. So any thoughts on this video? Okay, being appreciative. Right.
which is very valuable for a student from us. Nice. Anything else? Any other observation from this? Enjoy your work. Absolutely. It was the same mopping work that he was doing before, but it suddenly, அதுக்காக daily கமல் வந்து நம்மள ஹக் பண்ணிக்க முடியுமா? You have to be self-motivated to do that. Where? Compliment. Appreciate the other person. Recognizing everybody's work, irrespective of what they do. Sure. So, இப்போ நாம வந்து first இந்த இதுக்கு sorry. So, in the oxymoron பார்த்தோம் நாம. Where we realize that for a teacher there are certain things which are required from the things that you shared. Don't we all realize that it is not because the teacher was knowledgeable that we remember them? It was because of the way they treated us or the way they taught the subject that we remember them forever. So, அப்படி அந்த பசங்கள்ட்ட அதை எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கிற சேலஞ்ச். Information is not at all a problem now. Anything can be got. I don't know, I can immediately refer and go back to a student and tell them. But how I tell them makes all the difference. How I treat them, how I make them feel are all very important. So how do I do that? Adha nama paakkanona, first we should understand how a teacher's life should be. Yena, I can only give what I have. நான் எப்படி இருக்கேன்றத பொறுத்து தான் நான் என்ன தரேன் அப்படின்றத பொறுத்து. இப்போ we saw this video clipping. One is about whatever we do, we need to do it happily. Hey, ஒரு mopping workே வந்து things that are happening there is one, when he is happy, his output is better. He is able to clean better. இன்னும் சுத்தமா இருக்கு. அவன் ஹாப்பியா அதை clean பண்ணாங்க. And the product, the output is always good when we do it with, I think it's not a problem. I'll continue with this. But students கிட்ட அதான் சொல்வேன் நான், நீ வந்து 8:30 மணிக்கு பாட புஸ்தகம் வச்சு உட்கார்ந்தேன்னா அப்படியே சொக்கிதான் விழுவோம். அதே நைட் 11 o'clock உலக தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக நொந்து நாசமாய் போற ஒரு தமிழ் ஏதோ ஒரு படம் வச்சா கூட அப்படியே கண்ணை கொட்டாம பாக்குறாங்க. ஏன்? பிகாஸ் இது ஆசையா பாக்குறோம், அது பிடிக்காம பண்றோம். பிடிக்காம பண்ணால் எதுவுமே it is not going to give the desired output. And what is the point in doing without happiness, which anyway we have to do? I am a teacher. I have chosen this profession to be a teacher. Can I come and teach happily? Because at least the output will be better. So na பண்ற விஷயத்தை என்னால ஹாப்பியா பண்ண முடியணும். அதுதான். Yes, so one is to appreciate other people, recognizing their work, before which we need to appreciate our own work. And the workliye happiness காமிக்கிறது வந்து, if it makes a difference, எவ்வளோ பெரிய noble profession. இத வந்து மண்டே மார்னிங் ப்ளூஸோட ஐயோ காலேஜ் போனோமா, இன்னைக்கு வேற டீச்சர் சப்ஜெக்ட் புதுசா எடுக்கணும், இன்னைக்கு வேற பசங்களோட பேசணும், இப்படி நாம வந்து போய் ஒரு காலேஜுக்குள்ள எப்படி வர முடியும்? There has to be that energy for us to be happy, positive for us to come and do this work at. So அந்த அளவுக்கு passionate-ஆ நாம வாழ வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துல இன்னைக்கு இருக்கோம். It's not about delivering the subject. It's about how we do it which matters. அதனால we need to be happy to be doing it and understand education is beyond academic excellence. There was a time when you get 90 marks, you got a job. 80K என்னால ஒரு நல்ல பேங்க் ஜாப் போக முடிஞ்சது. இன்னைக்கு 99.3 வாங்கிட்டு அவன் மிஸ் பண்றானே. How much pressure those children will go through. எவ்வளவு வாங்கினாலும் பத்தல, அதுல எனக்கு என்ன ஆகும் ஃபியூச்சர்னு தெரியல. And I want to share this example with you. There was a girl who did MBBS, who did very well, finished her, graduated as a doctor. She wanted to do post-graduation in pediatrics. So she enrolled for that. She didn't get pediatrics. She got some other subject which she didn't like at all. And somebody who got lesser marks got pediatrics, which upset her. She didn't know how to face it. She got very dejected. She didn't even go home that day. She committed suicide.
அப்ப என்ன அர்த்தம்? 5 வருஷம் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி, ஆர்கன்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு கரிக்குலம் வந்து வேல்யூயிங் அ லைஃப் சொல்லி கொடுக்கல. அப்ப அது வேற தானே. So education for academic excellence என்றது ஒண்ணு which gives job and degrees and qualifications. Life education is only telling us how to live a beautiful life. Can't imagine how a headmaster or a teacher can molest a school child or a college child. Hey, epitome of moral values is a teacher. It pains to see somebody doing like that. அப்ப எங்க மிஸ்ஸிங் அது? இதுதான் வாழ்க்கை, இதுக்குள்ள அந்த ஸ்ட்ரீம்குள்ள நான் கொண்டு வரணும்னு ஒரு டீச்சர் நினைச்சாதானே அப்புறமா அதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்க்கு எம்பசைஸ் பண்ண முடியும். Today I talk to working women about work-life balance and tell them how important physical and mental health are. For that, I first have to practice that physical and mental health and then go and tell them. எனக்கே நிக்கவே முடியல, நான் எப்படி அவங்களுக்கு பிசிக்கல் ஹெல்த் பத்தி சொல்லுவேன்? நான் 5 hours ஒர்க் ஷாப் எடுத்தேன்னா I have to stand and take that workshop. So என்னோட ப்ரொஃபஷனுக்கு என்ன தேவை? Am I meeting those demands? So as a teacher, I need to do this. I need to be happy. I need to be teaching values. So first, can I live by those values? And that is where we are finding that academic excellence are தாண்டி education. I need to be up to date. இன்னைக்கு என்ன உங்களுடைய ஃபீல்டு, உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட்? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கரண்ட் அஃபேர் நியூஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு வாட் இஸ் கரண்ட் அஃபேர் நியூஸ்னா, எந்த ஆக்ட்ரஸ் வந்து 5th டைம் டிவோர்ஸ் பண்ணா, நாட் தட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். That is what is appearing everywhere. I am talking about what is related to our field, what we need to know. நாளைக்கு children, இன்டர்வியூ வரதுல ஃபைனல் இயர்ல எல்லாருக்கும் டெய்லி ஒரே ஒரு குவிஸ் கொஸ்டின் பா, எது உங்களுக்கு தெரியணும்? Each one bring one question one day. We'll start with that and then we'll go. Automatically, we are giving that beyond that academics that is required for the students. One small story for them, which will build their confidence and take them to the next level. Hey, facing the interview, watch this 1-minute video. No, I saw that in YouTube yesterday. Abhin and the pasangalukku potu kaamcha, they instantly feel that this teacher is there for my growth. This person is there, abindra and the confidence nama avangalukku kudukrom. So it is beyond just academics. Academics is important. More important is how we live our life. Confidence illama they become so fragile. Challenges meet பண்ண முடியல. ஆனா எல்லா பட்டலையும் என்ன சொல்றான், நீ உடனே சூசைட் பண்ணிக்கலாமே. சூசைட்ல PhD பண்ணா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வாங்கிடுவாங்க டாக்டரேட். பிகாஸ் எல்லா படத்தையும் புட்டு காமிக்கிறாங்களே எப்படி பண்ணணும்ட்டு. So instead of that, can we teach them optimism and resilience? நான் சின்ன வயசுல எவ்வளவு பெரிய ஒரு மீட் பண்ணேன், அதை நான் ஓவர் கம் பண்ணி வந்தேன். நான்லாம் பண்ண முடியும்னா நீங்க எல்லாரும் பண்ண முடியும் கண்ணா. Go back and live confidently. நம்மளால சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா we are seeing one live example in front of their eyes who's displayed resilience, and that will inspire them the most. Who else? Actually parents சொன்னா கூட கேட்க மாட்டாங்க, ஆனா டீச்சர்ஸ் சொன்னா கேட்பாங்க. அம்மா மொக்க போடாதன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர, if a teacher in a friendly tone is able to tell them a lot of things, they will definitely respect that. எல்லாமே கெட்டதா வெளியில நடக்கும்போது நாம கூட அவங்கள ஷேப் அப் பண்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கலன்னா எப்படி? இங்க நான் 8:30க்கு காலேஜ்குள்ள நுழைஞ்சிட்டு 8:30 to 4 o'clock or whatever the timing is, if I'm going to stay inside the college, can I give my best in that few hours? Can I make it more productive, most productive and useful for all my students? அப்படின்னு நாம இனிஷியேட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு நான் நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா பாசிட்டிவா வந்து நான் வேலை பண்ணியாகணும். So can we create them? If we don't do, what we do is louder. And I don't know if you've heard Rettaval Rengudunu ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், கார்ட்டூன் கேரக்டர் by mother before in decades ago. அந்த மேகசின்ல அந்த கேரக்டர் வந்து என்ன ஃபன்னியா பண்ணும் அந்த குட்டி பையன். அது வந்து ஒரு கெஸ்ட் கூட அப்பா பேசிட்டே இருப்பாரு. அந்த பையன் உள்ளே வந்து அப்பா அப்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்பா காது கிட்ட போய் எது சொல்லுவான், கத்தி சொல்லுக்கனா எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு அப்பா என்கரேஜ் பண்ணுவாரு. இல்லப்பா அம்மா அந்த அங்கிள் முன்னாடி காஃபி கேட்க வேணாம்னு சொல்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குழந்தை. What we do is louder.
பொய் பேசினேன்னா பிச்சிடுவேன் உன்னை. சார் இன்னைக்கு எனக்கு உடம்பு சரியா இல்லை சார், நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம வேற ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும். வாட் ஆர் தேர் வாட்சிங்? What we tell them is not important. They are watching us live our life. இது மட்டும் இல்லைங்க, நாம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம வாழ முடியுமா? நாம ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் விட்டு கொடுத்து ஹாப்பியா ஒரு டீமா வாழ முடியுமா? Children are losing faith in marriage not because of anything else, because we are not role models for them. வீட்ல unhappy people பார்த்தா அவங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும்? So இதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா they will just watch us and build that faith. எங்க அப்பா எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காரு தெரியுமா? எங்க டீச்சர் இன்னைக்கு சொல்லி, என் பையன் வந்து அவ்வளவு கதை சொல்லுவான் டீச்சர்ஸ் பத்தி எல்லாம். அதை விட ஜாஸ்தி நாம பண்ணியிருந்தா கூட அது அவங்களுக்கு மேட்டரே கிடையாது. ஆமா எங்க டீச்சர் இதெல்லாம் சொன்னாருமா, இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணாருமான்னு சொல்லும் போது அந்த பசங்களுக்கு they all feel so grateful towards that teacher in the college. How are we living our life? Are we an inspiration or a warning to them? இந்த மாதிரி வாழக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்களா, இந்த மாதிரி வாழணும்னு நினைக்கிறாங்களா நம்மள பார்த்து? That is in our hands. We have a all young minds in the future. Definitely we can create a very positive. I'm telling you now, life skills teach பண்ணும்போது there are several times when I feel ஐயோ நான் லூசு மாதிரி பண்ணிட்டாளே நினைக்கும் போது, பட் எங்கேயோ இன்னும் ஒரு 10 பேரை நான் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா ஒரு தப்பான வழியில இருந்து அப்படின்னு நினைச்சேன்னா I don't give up hope on that. Please let all of us work. வந்து it is prohibiting these two. Are we all aware of this? Yeah, because இன்னும் நிறைய remote placesல villagesல நிறைய இடத்துல அவேர்னஸே இல்ல. corporal punishmentன்றது இன்னும் இருக்கு. And people don't even know that there is a line in the way they discipline the children. But இதுக்கெல்லாம் legal implications இருக்கு. And இது நான் ஏன் இங்க வந்து சொல்றேன்னா, it's not because you all don't know. எவ்வளோ சின்சியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு நல்ல இன்டென்ஷன்ல ஒரு குழந்தைக்கு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு கடைசியில that should not backfire. அட போடா நீங்க என்னமோ பண்ணிக்கோ, why should I take the risk ன்னு நாம நினைக்க கூடாது. So we need to be very cautious of what our role is and how we need to do it for them. So how we need to do, we need to understand our position is one, first of all, student confidentiality. A student may personally come and tell me something. I might know something which others should not know about that student. That confidentiality is very important. தெரியுமா அப்படின்னு நான் இன்னும் ஒரு டீச்சர் கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பத்தி பேசுறதுக்கான உரிமை எனக்கு கிடையாது. Will I like it if a student talks to another student about me? So what information I have regarding anybody, their parents, their family, their background, their ups and downs, any personal health complication, whatever it is, if something is told to me, that person should be rest assured that it will not go out of my mouth to anybody. And the trust in the teacher alla nammalaala kudukka mudiyuma. So that kind of confidentiality is very important, and unbiased respect and sensitivity. Like she was saying, unbiased approach. We always tend to do that. Even at home, that son is 1% extra close to us. The chocolate cake பாதி நம்ம யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். But end of the day, both are our children, so they don't have to. But in a college, can I have an unbiased approach? Students should never get the feeling that my teacher is partial towards that one person. It never come at all. I'm taking somebody for a symposium, for a project, for speaking somewhere, for a workshop. Have a screening process.
Let it be very, very transparent, and you tell them why you chose that particular person. At least they will know, oh, so I have to improve in that. Indirectly, we are also creating other children who are not qualified for it. We might have a genuine reason, but if we show it transparently and make it explicitly available to them, then they understand that, we have reasoned it out and we have a reason why we are doing it. And sensitivity is, somebody may be physically challenged, somebody may not be so smart as the other. I have gone to a school where the headmistress in the school assembly will tell, hey, நீ மாடுதான் மேய்ப்பேனி என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னா என்ன செல்ஃபி இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு? Is that the way a teacher speaks to somebody? And we are reading about Dr. Abdul Kalam, who's had extraordinary teachers who have lived their life like that. இன்னொரு பக்கம் வந்து எல்லாருமே மாறிட்டு இருக்கோம்னா அப்ப நம்ம ஏன் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் திட்டிட்டு இருக்கோம்? How are we sensitive to their religion, their caste, their individual status of the socio-economic status, looks, இது எந்த விதத்திலையுமே can I be unbiased and be sensitive to their feelings and my style of disciplining. Intention is good. அவனை மிரட்டினாதான் அவன் சரியா வருவான்னு நான் மிரட்டுறேன். ஆனா அந்த மிரட்டும் போது கேர்ஃபுல்லா I should prepare myself. நான் வீட்டுல வந்து சண்டை போட்டுட்டு ஹஸ்பண்ட் கூட இங்க வந்தேன்னா அந்த கோவத்தை டக்குன்னு ஒரு குழந்தை மேல காட்டிட்டேன்னா then it's going to backfire. That is why I'm saying we need to be happy as teachers when we come in. And the school, college kulla vandachuna, I remove my hat as a mother, a wife, or daughter, or daughter-in-law, and come there as a teacher and be a teacher for those few hours. And the baggage inga kondu vandana, then I tend to pass it on to my children. Husband thitta vendiya vechirundadella kondu poi pasangalta thitti mudichittu abba I've closed that cycle nenchikra madri adha aagudadu. So can I be sensitive to those children? And because a lot of students have this feeling of that teacher is partial towards that person for the same kind of question, that one gets more mark, and they are so scared to go and ask. Internals la kai vechiduvanga enna maadhiri oru fear adu child ku irukku solunga. Most of the time unreasonable ah iruklam, ellariyum திருப்தி பண்ண முடியாது, பட் அந்த சைல்டுக்கு வந்து அது தோணுதுன்னா அம்மா ப்ளீஸ் நீ வந்து கேட்றாத, ஸ்கூல்ல இருந்து நாம கேட்போம் அந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட, நீ வந்து கேட்றாத அப்புறம் எனக்கு பிரச்சனையும் ஆயிடும். I remember 3rd standardல ஃபிளாஸ்க்ல இருந்து காஃபி கொட்டி நான் என்னோட டீச்சருக்கு தரணும். இது ஒண்ணு I didn't have a problem, I was giving it and I was telling my parents at home, and my parents go and tell அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போய் டீச்சர் ஒரு பெரிய சர்க்கிள் வந்து teacher blasted me. 3rd standard incident I still remember. So to that student, how am I treating and how careful I am, and what am I doing with my power, with authority as a teacher? Misuse பண்றேனா என்னோட பவரை? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட தப்பா பேசுறதோ தப்பா நடந்துக்கிறதோ undue advantage எடுத்துக்கிறதோ, everybody is taught about good touch, bad touch சின்ன வயசுல இருந்து இப்பெல்லாம். We have to be very careful with teenagers. I went to a school recently for an annual day function. That person, that correspondent, he was so beautifully handling every student who comes onto the stage for an award. If it's a boy, he's holding him like this and making him stand next to him. And if it's a girl, he's telling, Vama, he handled it. தப்பாவே சொல்ல முடியாது யாரும். I have to go threaten him.
or I have to beg and I'll do so, okay, don't worry, okay, this I will do for, then I am again begging for favors from that student. But when I am straightforward, when I am clean, when I am as a teacher, walking with a lot of pride and passion for my work and love for what I do, with the sole intention of creating extraordinary young minds, and the tone the way we will walk around will be very different. And definitely, I think, at the same time, that should tell that we are all teachers. What are the 5 C's that are essential, which people say according to excellent education? Apart from what the institutions do, if you can somewhere keep it in your mind and impart it or introduce it, or slight if we can somewhere help them do this critical thinking, these 5 C's are important as part of an excellent education. Think பண்ண முடியல கிரைசிஸ்ல தூக்கி அடிச்சு உடைச்சு போட்டுட்டு tolerance levels is becoming low. So think பண்ண இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ்ல, if we are creating them, இப்படி கொத்தின் போயிடுவாங்க organizations when people take them for placements. So critical thinking is something very important. Creativity, are we allowing them? Core exams like it may not be possible, but beyond that, this is very important for them. Difficult in this world. Pesitha aganum. Expressive irukka kattukanum nama. And collaboration is teamwork. Working with everybody and character. Most important. The foundation for everything. So in the 5 C's, the excellence in mental things. So for us to keep in mind. And let's be aware of just these 3 things before I open it for all of us. No seeking personal favors. Hey, unga appa medla dana irukkaru. Enakku oru ticket vaangi thara mudiyuma? To be very, very careful about all these things, because personal favors வந்து நாளைக்கு அந்த அவங்க வந்து மேம் அன்னைக்கு நான் குத்தனை ஞாபகம் இருக்கா, எனக்கு இந்த ஆன்சர் ஷீட்டை மட்டும் அதுக்குள்ள சேர்த்து வைக்க முடியுமான்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம்? To children, be more approachable to them. Because they all need one mentor in this world. All of us need, in fact. எல்லாருக்குமே பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் இந்த உலகத்துல இருந்தா we will never suffer out of problems, emotional issues at all. So if you can mentor one student, a few students if possible for you, every student, but terror pa and the teacher கிட்ட போகவே முடியாதுன்னு நினைக்க கூடாது. செம்மையா திட்டுவாங்க. And amongst teachers, talking about one teacher, the students, the teachers fighting, இதெல்லாம் அப்படியே வீட்டோட சினாரியோ தான். பசங்க முன்னாடி அம்மா அப்பா சண்டை போட்டாங்கன்னா அப்பா அந்த அம்மா இல்ல அப்படின்னு நடுவுல எங்கேயோ ஒரு தடவை பூந்துருவாங்க பசங்க, because they know now they are against each other அப்படின்னு. Can we be as one team, pretend to be very, very understanding couple when we talk to children? Fight எல்லாம் அப்புறமா வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி any differences between the teachers, between departments, we'll have to keep it amongst ourselves. And when one student from another department comes and asks, அந்த department உங்களை கேளுங்க, that literally doesn't help us, why is she, இதெல்லாம் we should not take it to the children. So can we as one team focus, our objective is to create those children. Our problems we will solve amongst ourselves. And
In today's world, it's not easy being a teacher. One 9th standard child didn't do very well in exams, and the teacher gave him punishment. Embarrassing in front of other people, insulting in front of other people, using abusive language, hitting, throwing chalk piece, and asking them to and punishing them in front of the whole class. இதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான என்ன அடிச்சு வளர்த்தாங்க நான் என் பையன் அடிக்க முடியுமா? I have to talk to them, make them understand. எல்லாத்தையும் we cannot talk also. So when I relate with my student, I need to have a different approach which is relevant today. So with that awareness, I think if we work, we all have big goals in front of us. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்மளை பாதிக்க கூடாது. Small things should not take us away from our goals. This is just a role for you. Apart from this, you have so many challenges in your personal life and in your family life. You need to handle all that. But if you need to retire as a teacher and be in this profession, we have to be passionate and happily do what we are doing. So, இன்னும் கொஞ்சம் revisit பண்ணலாம் the way we approach students or way we approach our teachers' life. அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can actually clap and enjoy this song by Superstar. Where நான் happiness பத்தி இவ்வளோ சொன்னது அவர் ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்வார். Sir, are they permitted to clap and enjoy? Sir, okay சொல்லிட்டார். பண்ணலாமா? Sound? ஆஃப் பண்ணுமா? இல்ல முன்னாடி வீடியோலாம் ப்ளே ஆச்சு. என்ன வேணுச்சு? இதுல சவுண்ட் பண்ணி எப்போ நான் ப்ளே பண்றதுதான். இது கிளிக் பண்ணு. Hello, please join. ஒரே நிமிஷம். बनानी है careful. So he basically says உள்ளார எப்போதும் உள்ளால. Happiness is within, it's not outside. We cannot say that இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பே, இந்த மாதிரி ஒரு என்வாயரன்மெண்ட் இருந்தா நான் ஒரு ஹாப்பி டீச்சரா இருப்பேன். No, we cannot do that. Whatever happens, can I be happy?
happiness is a constant, it's within அப்படின்ற அந்த ஒரு இதோட we can make it open for any discussion. Any more views or practical problems? Can we help each other with some discussions? Can we make the floor open? Anybody? Anything? Yep. Yes, sir. I disagree with one point. Students should not get grant autonomy. If I allow them, you have to change from dress code to class or examination to certificate. Many things spoil. இல்ல அட்டானமினா you mean it's not complete autonomy. என்ன வேணா போட்டுன்னு வரலாம், எப்ப வேணா வந்துட்டு போலாம், அந்த மாதிரி சொல்லல. Freedom to think, freedom to work, so that they freedom with responsibility is always the formula. Because I simply give freedom, அது வந்து இந்த மழை தண்ணி வந்து flood ஆச்சுன்னா it will go and destruct everything. That is freedom. But அதுக்கு ஒரு காவா கட்டி நான் இது வழியா தண்ணி போகணும் டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா there is freedom for water to flow, but there is some boundary to it. So definitely I completely agree. When we have discussions with students, they normally what all you don't like in a college அப்படின்னு கேட்டா ட்ரெஸ் கோட் சொல்லுவாங்க, போன் மொபைல் இருக்குது. பட் நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? மொபைல் எடுத்து நீங்க வெளியிலேயே வச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. காலேஜுக்கு லேட்டா வருவீங்க. ட்ரெஸ் கோட் வந்து இது பீச்சுக்கு போறாங்களா காலேஜுக்கு வராங்களான்னு தெரியாத அளவுக்கு, பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் they see in movies. End of the day, end of the moviesல வந்து lecturers கூட there is no dress code. So they all want that kind of a freedom. We are not talking about that. Autonomy is to give them that freedom to think and work in a very responsible environment. Your suggestion for over-dedicated, over-protective teachers? Khalil Gibran says, the children don't come from you, they come through you. நம்ம உயிரை கொடுத்து வளர்க்குற பசங்களே வந்து through us தான். We don't own them, we can give them certain inputs, but they have to think their thoughts, they have to live their life. பசங்களே we cannot own them, we cannot tell them what is good for them, what they should do. பையன் பொண்ணு ரெண்டு பேரும் வெளியூர்ல போய் படிக்கும் போது ரெண்டு பேருக்கும் உட்கார்ந்து 2 நாள் அழுதுருக்கேன் நான். பசங்களை கிளம்பிட்டாங்க வெளில போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But I cannot possess them. If I keep them with me and tell them I'm a good amma, they won't believe. I have to allow them to chase their dreams and tell them that I am a good. அந்த மாதிரி I cannot exact view for this. The statement that sir shared will be, we cannot create a path for the children, we have to create our children for a path. பாரு நீ அங்க போ, அடிப்படுவ, கீழே விழுவ, கல்லு மண் இருக்கும், 2 பேர் குத்த வருவான், but you have to get strong and move on. Any help you want, you can come back and ask us. Have the freedom. யோசிச்சு பாரு, உன்னோட கோலை மட்டும் கரெக்ட்ல இப்படி நான் அவனை கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா he will go and reach that path. I cannot say இல்ல இப்படி பண்ணாத, இல்ல அங்க போகாத, அது டேஞ்சரஸ், இந்த பசங்களோட பேசாத, அவங்க தப்பு, டிவியே பார்க்காத, மொபைல் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு, இது எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா that guy will try to break all the shackles and go away. So definitely individual youth, youngsters require a lot of freedom. We cannot confine them into a space by being protective. In fact, that becomes very claustrophobic actually, both for the child and for me. And when the child goes away, I feel very left out and hurt in the process. So I don't think எங்கயாவது ஒரு நாள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க நம்ம பண்ண work. That's how we have to be in their hearts. Any other sharing, differing viewpoint, anything that we can use this forum for? To in the topic in all teachers are together. Can we use this platform to discuss something or come up with any viewpoint?
ஏன்னா அதான் சொல்றேன், அவங்க மோர் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் மோர் இவால்வ்டு. நம்ம ஒண்ணு வந்தோம்னா அவங்க 4 யோசிச்சுடுவாங்க அதுக்குள்ள. அது வந்து சார் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார், எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயுமே நம்மளால அந்த விவேக்க வந்து பண்ற மாதிரி அந்த அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது மைண்ட் வாய்ஸ் தெரிஞ்ச வழி இருந்தாதான் we can handle this and that can be very miserable actually. அதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜ் விட டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். அதுக்குதான் we have to tell them what is good and what is bad and allow them to choose and at least நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா, இதுதான் அப்படின்றத நாம சொல்லிட்டோம், இதுக்கப்புறம் நீ என்னையோ பண்ணதான். And we need to have our own checks and balances. ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃபினான்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்கன்னா to extent we can monitor them, we can tell them how do we act. integrity பத்தி பேசலாம். beyond that அவர் டெய்லி நல்லவரா அவர் கையாடுறாரா அவர் எப்படின்னா I cannot go and keep checking everybody and asking questions to everybody. என்ன ஏமாத்திரம் எப்படியோ ஏமாத்த போறான். what can I do? I have to have my own checks and balances, a scientific process to take care of the whole thing. That is possible by the way you talk to the student. The truth can be brought out in many cases, but not at the first sight. You got to fight for it. But sir, and a very important aspect in this place will be any inquiry, it's always good to have another teacher with you, another person, so that there is another viewpoint also. நாளைக்கு திருப்பி விட முடியாது சென்சிட்டிவ் இதுல வந்து ஒருத்தரை மட்டும் நாளைக்கு பிளேம் பண்ற மாதிரி நம்மளுக்கு. சோ நல்லது பண்ண போயிட்டு எனக்கே பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு you should not feel. So it's very advisable to have another person on very important inquiries and discussions with students. For example, technical ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற யூஸ் பைக் வந்து. சோ உங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அந்த இடத்துல, என்ன நீங்க சொல்ல நினைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு? போகாதீங்க, ஆஸ்ட்ரேலியா போகாதீங்க, இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. திரும்ப நீங்க மறுநாள் அதே சேம் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் the age factor will be going. So are you able to give some suggestion regarding this? ஆமா சார், நம்ம வந்து அவங்க கேட்கற வரைக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்க கூடாது சார். சொல்லிட்டு வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஒண்ணு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கத்துக்கணும் அப்படின்றது ஒண்ணு. லாஸ்ட் மை பிரதர் at 25 because he didn't wear a helmet on one particular day. otherwise ரொம்ப கேர்ஃபுல் ரைடர் அவன். அந்த 2-வீலர்ல அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவன் போட்டுக்கல, குப்பலாரி வந்து அடித்தான், he passed away. I lost my brother. கண்ணா நீ ஜாக்கிரதையா இருப்பா, அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். அதே தானே கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து கையில காசு ஃபைன் வாங்கினாதான் அவங்களுக்கு புரியுது. சோ இதெல்லாம் வந்து இவங்க இவ்வளவு நல்ல இன்டென்ஷன் இருக்கு வச்சுட்டு கடைசி யூ ஷுட் நாட் சஃபர் சார். நல்லது பண்ணோம்னு நினைச்சிட்டு கேட்கலையேன்னு இவனுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது? நம்ம புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டோம். இனிமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவனுக்கு என்ன இருக்கும் அது that will come to him at the right time. ஏன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது, முழிச்சிட்டு இருந்தாதான் இட் வில் நம்ம சொல்றதே எட்டும் அவங்களுக்கு. அது அந்த கரெக்ட் டைம்ல அந்த கரெக்ட் when he is going through something like that அப்பதான் அது போய் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சும்மா என்ன வந்து ஒத்துமையாருன்னு சொன்னா நான் ஹஸ்பண்டோட ஒத்துமையா இருக்க மாட்டேன். ஆனா அன்னைக்கு ஏதோ ஒண்ணு நடந்த விஷயத்த பார்த்துட்டு அந்த சமயத்துல நீங்க எனக்கு சொன்னீங்கன்னா ஆமா இல்ல அப்படின்னு I will be able to connect with that. சோ அது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான். சோ மாரல் போலீசிங் நம்ம பண்ண முடியாது. ரூல் போட்டு 3 பேரை பார்த்தா காலேஜ்ல 100 ரூபாய் ஃபைன் சொல்லுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறுத்திடுவாங்க. பட் நம்ம வந்து நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு தடவை தான் யாருக்குமே சொல்ல முடியும். நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் லைஃப்ல. நீ ஹெல்த்தியாரு, எக்ஸசைஸ் பண்ண, கண்டது சாப்பிடாது, இதெல்லாம் நம்ம எல்லா வயசுக்காரங்களும் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவங்கவுங்களுக்குன்னு தோணினாதான் அது நடக்கும். பட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் கைண்ட் ஆஃப் commitment that you are showing for the betterment of a student. அது வந்து நீங்க பண்றது வந்து ஹாப்பியா பண்ணணும் சார். அவ்வளவுதான். Some teachers try to be extremely popular with the students, praise for no reason. And all the teachers, all the students are in the groups.
And one teacher puts up the group like you are rocking, you are super, you are great. Inspired by some people. ஓ இவங்க ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாதிரி அப்ரிஷியேட் பண்ணா உங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு கத்துக்கிறது ஒண்ணு. Sometimes it can happen, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். பாக்கி எல்லா டைமும் we have to understand that we are different. Everybody is not the same. இன்னைக்கு வந்து பாப்புலரா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து தப்பு கிடையாது, ஆனா அவங்க ஸ்டைல் வேற. நம்ம வேற விதத்துல we can create impact, which is our unique style and fashion. ஜாலியா விட்டுருவாரு, போட்ட பசங்களுக்கு விடு, 100 ரூபாய் கேட்டா கொடுத்தா பெருமாறு, நான் 100 ரூபாய் எதுக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவேன் நானு. அப்போ இதுல யார் அவரு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு போறாரு, பாப்புலரா, நான் இந்த 200 ரூபாய் எடுத்துக்கோ நான் கொடுக்குறேன்னா I'm not doing my role properly. That's his nature. He is treating a particular fashion. I like to put a rule for him. அவன் புக்ல வந்து நான் அவர் பாப்புலரா நான் பாப்புலரான்றதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. வருங்காலத்துல அவன் நல்லா வரணும், அதுக்கு இந்த ஜாயிண்ட் பேரண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா டீச்சருமே ஜாலியா இருந்துட்டோம்னா ஸ்ட்ரிக்டாவும் 2 பேர் வேணும், அதுக்கு நம்மள மாதிரி 2 பேர் இருக்கணும். We should take pride in who we are. ஒரு 16 years experience டீச்சிங்ல அப்ப இருந்த ஒரு பிஹேவியர், ஸ்டூடெண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோ அது டீச்சர் ரெஸ்பெக்டோ இப்ப அப்படி குறைஞ்சிட்டு வருது. as a teacher what is our role? ஐடியா இல்ல ஒண்ணு வந்து அக்செப்டன்ஸ் தான் சார், இப்படிதான் இருக்க போகுது. இட் வில் சேஞ்ச். எல்லாமே மாற்றங்கள் வந்து இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல குருகுலம்ல வந்து கால் புடிச்சு விட்டாங்க டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம். நான் அதெல்லாம் பண்ணல, இல்ல நானே ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது அதெல்லாம் பண்ணல. ஆனா நான் மரியாதை கொடுத்தேன். அம்மா அப்பா முன்னாடி உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, அவர் காலில் தூக்கி போட்டு உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். இப்ப sensible for me. நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெத் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா இந்த டெத்துக்கு அப்புறம் பண்ற ரிச்சுவல்ஸுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபேமிலியில. அதுதான் எல்லாமே அப்படின்னு. பட் நான் என்ன நினைப்பேன், அது இம்பார்ட்டன்ட், ஆனா அதை விட முக்கியம் அவங்களோட உயிரோடு இருக்கும்போது நல்லா பாத்துக்கணும் அவங்கள அப்படின்றது. தட் இஸ் மை ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். திஸ் பிராக்டிஸ் இஸ் நவ் சேஞ்சிங். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம், என் மனசாட்சிக்கு எனக்கு எது ரைட்டுன்னு படுதோ அதை நான் பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணா நான் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கேனோ அதை பண்ணணும். நீங்க வந்து அதான் பை இன்டென்ஷன் தே ஆர் நாட் லைக் தட். படத்துல ஃபுல்லா பாக்குறாங்க சார். படத்துல டீச்சர்ஸ் யாராவது ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டீச்சரா காமிக்கிறாங்களா சினிமால? எல்லா டீச்சரையும் காமெடி பீஸா தான் சினிமால காமிக்கிறாங்க. இல்ல டீச்சருக்கே வேல்யூ இல்லாத மாதிரி தான் காமிக்கிறாங்க. சோ நீ இப்ப ஸ்டூடெண்ட்னா எதிர்த்து பேசணும், உனக்கு வேண்டியதை நீ கேட்கணும், எல்லா இடத்துலயும் யூ ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு சினிமா ஆக்டர் ஒரு சோசியல் மீடியால போட்டாங்கன்னா வைரலா ஆக்கிட்டாங்க. சோ இதெல்லாம் அவங்க பாக்குறதுனால they look at it differently. கத்துப்பாங்க சார் எல்லாருமே லைஃப்ல. அவங்க ஒரு அப்பாவா அம்மாவா வரும்போது, அவங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு லீடரா போகும்போது, அப்போ நம்ம சொன்னதோட வேல்யூ அவங்க தெரியும். இப்போ they are too immature and young and fresh to understand why we are saying certain things. They are still growing, even at the brain level till 21, 22 the brain is developing. They still don't understand a lot of இந்த தப்பு பண்ணா உனக்கு அது நடக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு புரியாது. அந்த கண்டின்ஜென்சிய யோசிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் வரல ஃபுல்லா கெப்பாசிட்டி. So you can write to me at Usha Ramky at Hotmail if you have any in any way that you think I can be of help or you want to share anything. And of course my social media handles are there if you want to, if you think any of it will be useful for you. And I can't tell you how grateful I am for this opportunity. It's always a pleasure. ஏன்னா நான் ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசணும்னா 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டதான் பேசணும். ஆனா ஒரு 100 டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசணும்னா அது 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை மாற்றக்கூடிய பவர் அதுல இருக்கு. So I'm always very grateful. And இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்டீம்டு இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணி
எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்தது வந்து I'm so grateful and I really wish and hope that I have made some thoughts which can be pondered upon and which will be useful for you to implement or improvise. When we sit together and debate and discuss, we always get some new inputs. It's not that we say something which is totally new and never existed in this world, but it helps. So that I am very thankful and I really wish it was a useful session for all of you. Thanks, sir. It was very enlightening and engaging session, ma'am. Thank you for the session. I'm sure that all the faculty members were also able to relate to a lot of content that was discussed, a lot of information. It was really a lot of wise words was discussed today. And also the fact that we were able to comprehend to what was discussed. And I'm sure that all the faculty members have multiple roles that they play in a day, from being a teacher to a mentor and then to a parent. So I am hoping that all of them were able to take in what was discussed. And I also now invite Ms. Kavitashni to propose the vote of thanks. Good afternoon to all present here. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by thanking our Director of Academics, Dr. S. Ramachandran, SRM Institute of Science and Technology, Vadapalli campus, for his constant support. And then I thank the Dean of SRM Science and Humanities, Dr. K.R. Anandabhattaraman sir, for giving us the opportunity, and the Dean of Engineering and Technology, Dr. C.V. Jayakumar sir, for being a source of support. And we are extremely grateful to our resource person, Ms. Usha Ramky, who despite her busy schedule has found time to enlighten us with rich information today. And my heartfelt thanks to all the HODs and faculty members for the other departments for their valuable contribution, guidance, and encouragement in all our efforts. I then thank SRM Arts and Science, Valiamma Engineering College for their participation through Quick Learn. And then I owe special thanks to all non-teaching faculties and the maintenance team who have worked for this occasion. Once again, I thank you all. Thank you.